Hello, everyone. Okay, let me share this link first, and then one second. Uno segundo. Uno segundo. Okay, guys, I'm sharing the link on social media, and I'll be with you guys. Okay, guys. Very soon, Denis will be joining. Guys, please don't be writing the same things all the time, that I will have to put you, okay, as you wanted. Put user timeout. What is that? 30 minutes. Boom. Okay, wow. I put him in timeout, and then, wow, half of the chat is gone. That's good. Yeah, let me tell to these kids to be. Çocuklar biraz sessiz olun. Çocuklar biraz sessiz olun. Okay, hello. Hello. How are you? Good. And you? I'm okay. So, how is everything? Good? Let me see that big bicep. Which one? I mean, you know, the big one. Yeah, that's good. That's really good. They're I mean, almost some difference, but not super difference. You know, just it doesn't look like, you know, you just had a surgery or something. Yeah. Wow, Coming back. that's great. I mean, like arm wrestling for 99.9% is not a job. It's not a profession. No. And we do it because we love. I started early 90s. There was no money, nothing at all, you know. And like, if you lose your job, you find another. But if you lose something you love, you understand, then just it hurts. So that is, I feel very bad when somebody gets injured, because I know that the guy is doing it because he loves it, you know. Yeah, I started in 1997. That's, on very amateur level, but yeah, I've been through the arm wrestling all my life, basically,
since I was like, what, 17, and now I'm 44. It's 27 years, and yeah, it's a lifestyle, definitely. Yeah, yeah, yeah. If you understand arm wrestling, and if you like strength sports, and if you like competition, like it is combat, it is not like just weightlifting, Yeah, then it is impossible to quit arm wrestling. Just you will be part of it in some way. yeah, always. Yeah, that's for sure. Yeah. And in probably 5 minutes, um, Dennis will join. Sure. Yeah, and let's see how his life is going and when he can be ready. But I'm telling you, it is no good to be selfish. If the guy can't compete at the really, really, really like top 10 level, no need to be selfish and push him, to say that, come back, just I think that everyone should do what they need to do, that is because nothing more important than health. That is for sure. It's a little bit questionable because look at John. At some moment, he was the best in the world overall. There was, he was the best, right? At some Mm-hmm, point, mm-hmm, mm-hmm. #1 overall, and then he continued competing in his weight categories, and he's still very top athlete, but he's far away from being top 10 in the world right now. But he's still doing this, When enjoying you the say he's far away, you mean that from the open overall. category? Ah, Overall, okay. Yeah, yes, yeah. yes. He was best overall at some point of Yes, time, yes, yes, yeah. I and think he he has been best in overall probably in more years than anyone else. Maybe not all the time, but yes. some 3 4 years here, some 2 3 years here, all together. Absolutely, Yeah. absolutely. So, and he stepped back a little bit, and he is still enjoying the sport, and in his way, and he's doing it still. Yeah. But I will tell you something. John is different. Like, I don't think that I would enjoy everyone. Like, I would enjoy watching anyone else outside of top 10 level as I enjoy watching John. I'm not talking about overall top 10, even in their weight category, because, what made John is not that he was only strong, he was only best or something. The way that he arm wrestled, even you saw the video, right? That I just shared with Irakli and him. Yes, Just I watched it maybe 50 times in last a few days, but 20 times in a row. Just I just check what he's doing, how he loses his wrist, but he still put pressure here. He still have the pronator. Like you just watch and learn, And like look at the match. When was it? Last year, probably, right? I did a couple times And when you yeah, shared. you're talking about 59 years old man, and Mhm. he's making me watch 20 times in a row, and his opponent is like this level athlete, and he's Mhm. in his best times, So yeah, so that is why I say maybe there are a few guys that I would still like to enjoy, but not many people. Just because somebody is strong, it doesn't mean that I enjoy watching that guy. You understand? Yeah, Yeah, some people are like machine. You understand? And then when they can't win anymore, you still see that not super high level technique and yeah, also not that level of success. So it does not do so much attraction. You yes. understand? So But it John, depends. it doesn't matter. John is, Choice doesn't matter. That's yeah. right. But you understand my point, right? You Yeah, understand that? absolutely, Yeah, absolutely. No, I absolutely listen. Yeah, he is what he is. yeah. See, like there is something with the mankind. Mankind cannot imagine something that he has not seen.
they say, oh, there is the horse with the wings or something. They never seen, but they have seen wings and they have seen horse. So it Mhm. just makes them together. You understand? Right. So Yeah. about arm wrestling, like I can't imagine anything better because I haven't seen it. You understand? I need to see it, and then I say, okay, this is better. That hand control, that smoothness, that table IQ all together. You know, just I haven't seen it. I mean, No, I hope someday I will see, but I don't know. I don't know. It's complicated to be on that level, or better. How much better can you be than John? There is not too, I don't see anyone close. right? No. I mean, you just try. You know, you like for last 30 something years, I always try to say that, okay, maybe this is the guy close, you understand? And this is the guy that's close. It is just like we are forcing ourselves to make it like maybe this guy is our hope or something, you know. But And even there are so many great guys that the performance, the smoothness of the performance, the smoothness of the transition, and everything together is just nothing like that. I think Dennis came. yeah, Dennis is coming. Yeah. But I Some want people are suggesting Dennis versus. Hello, Dennis. Привет, Денис. Не слышим пока что тебя. Звука пока нет. Oh, we Нет, don't hear you. нету звука. О, да, подключается. Подключается. Да, подключилась. А ну скажи что-нибудь. О, алло, Да, Yeah, да. yeah. Now we hear you. вы How are меня you? слышите? Да, слышу. Вот. Yeah, good, good, good. Just turn the phone. Здорово, Hello, привет, hello, hello. How are you? Короче, тут целая вся банда. банда. Yeah, Dennis has a full studio there. Денис, попробуй повернуть телефон боком, чтобы мы тебя видели в широком формате. Ага, о, красота. Супер. Я, короче, Um, мы, Звук опять пропал. Пропал звук, Денис. блин, а я Вот, тебя yeah, слышу, алло. есть, все, есть, Есть? вернулось. Да. Короче, снимали тренировку, видео снимали, короче, у нас же это все арматура процветает, Да. Мгм. поп-арм и все остальное. И 7 часов с вами, телефон почти сел, пришлось машину залезть, зарядку включить. Понятно, okay. Yeah, Dennis is saying that they've been filming a lot because they have that company Armatura now, and they popularizing arm wrestling, and they've been filming. So the phone was dead, and they have to sit in the car now to charge it. yeah. Okay, okay. That's good. That's good. How are you, Dennis? Good. Как дела, Э, Денис? В принципе, все нормально. Лето, отдыхаем, массажи, капельницы, витамины, солнышко, сон. Ну, короче, все лето я решил, ну, я так, физкультурой занимаюсь, короче, Завис чуть-чуть. While he frozen, чуть-чуть подвисаешь, Денис. О, сейчас есть. вот так вот это держать надо. Да. И говорю то, что, в принципе, прям вот замечательно сейчас себя чувствую. Ну, в плане внутренних, знаешь, силовых нагрузок нету. Мгм. Блин, Ну и связь чуть-чуть. нету этого. А? Звук Связь? немножко прерывается, да, но я почти все слышал. Где-то чуть-чуть со связью вопросы. Ну, блин, другой связи нету, да. Понял. Ну ничего, нормально, разберемся. Давай я быстренько переведу. Что Yeah, ты he's saying, говоришь? да, я переведу быстро. Я Ага. думаю, все услышал. He's saying that everything is very good. Summer, sun, massages, IVs, lot of rest. He's saying that he's have some minimal physical activities just for health purposes, and
he feel very, very good without any, you know, excessive physical Yeah. training. So Yeah, so he doesn't really push his limits, and when he doesn't push the limits, he feels better. Yeah, very good. that's Yeah. what I'm saying. Yeah, maybe maybe that's the best thing for him, you know. Энгин говорит, ну да, говорит, когда сильно не напрягаешься, то сразу начинаешь себя хорошо чувствовать. Может, говорит, так и хорошо не напрягаться. Ну да, Да. The connection is not good. Денис, связь слабая очень. Ты замерз, застрял, зависаешь. не знаю, что делать. А у тебя мобильная связь или Wi-Fi? Не, зависает, ребята. Is there any way that they can like maybe move with the car closer to somewhere, or is it mobile, or? Денис, у тебя, может, есть возможность где-то чуть переехать пару метров, потому что зависает. Нету почти связи. Возможность есть. Просто тут хрен поймешь, где лучше, где хуже. Ага. Может, где-то Wi-Fi какой-то у тебя там есть в спортзале? Есть Wi-Fi? Сейчас что? Сейчас вроде есть. Давай тут постою, Давай, а тут посмотрим. давай. Что там? Короче, я говорю, в целом, легкость, настроение, ничего не болит, все замечательно. So overall, Dennis said, I'm very light. There is no pain, and everything is super good. Yeah. So looks like he doesn't plan to have like really top 10 level elite matches but would he consider like maybe a little bit like less pressure matches, like just say against someone like Leonidas, or I don't know, like some Like other guys? Just kidding. Денис говорит, ну, я так понимаю, сейчас ты не хочешь вылазить на такие суперматчи там в первые десятки, говорит, может, ты захочешь и подумаешь о каких-нибудь таких более легких, но интересных матчах с такими, как говорит, я не знаю, ну, например, там с этим Леонидас из Германии, там, ну, и говорит, я не знаю, ну, с кем-то мы придумаем. Может быть, тебя что-то такое будет тоже интересовать? Не, ну я думаю, в данном случае, конечно, опять тренировки, выход на какие-то веса, конечно, нужно будет смотреть по ситуации. Конечно, мне интересно, а мне тут сказали то, что в принципе, если организаторы или... Ты меня слышал, Алё? Да-да, все слышно, хорошо. А вот теперь пропал. Денис. Denis, Нету, Денис. Сейчас we нет. don't. Нету звука. Okay, what was he saying? He was saying that, yeah, well, for the very serious weights, I cannot do right now, but I'm interested if the organizers will be working on some interesting matches. I would love to, to consider. He's talking about interesting matches, those really top 10 level matches. No, he's talking about not top 10 matches. He said, listen, if organizers will be interested in some cool matches, I would be interested too. Oh, okay, like celebrity type of matches. Yeah. Yeah, That's what. yeah. I think that would be a good way to keep him, Absolutely. part of it. Yeah, Absolutely. yeah. That is good. Anything else he said? No, then he got frozen. I think maybe it would be interesting to see him and Brian show, let's say. Brian needs a little bit more time, I believe. But after, just say That that is for like sure. maybe a year Celebrity. later, it would be good. I think. Yeah. Алло, Да, слышим. вот переподключился, сейчас посмотрим, вроде тут ловит нормально. Окей, ну да, сейчас хорошо, и видно, и слышно хорошо.
Да, я услышал, Денис, что ты сказал, что да, если организаторам будет интересно, то и ты как бы не против. Это я Да, услышал я еще. просто пересмотрел, я понимаю то, что пытаться туда, понимаешь, мне когда первый раз там предлагали, сразу мне предложили фаворитов, да, категории. Ну и, Мгм. конечно, ну, раз организаторы предложили, ну, значит, что, выберем вот так вот, по такой ступеньке. Мгм. А сейчас мне там, ну, рассказали, ну, блин, в топы там рваться, как говорится, рвать жопу, блин, чтобы достичь максимально быстро как его, Максимальной формы, да. да, формы, чтобы побороться там с Ливаном или ну, с кем-то сильным, ну, тяжело, надо к этому прийти. И идти можно, знаешь, э, вредить всему на свете максимально быстро, как это говорится, да, можно постепенно, но при этом как-то вот какие-то все-таки анфайты более делать, не знаю, по ситуации, да, то есть ты понимаешь, что это тот сильный, на него пока рано, вот с этим можно более-менее вот подходит, да, как-то так Да, хотелось. да, И мне, окей. да, мои друзья и говорят, то есть они там и весят сейчас уже 10 человек за 150 килограмм, у них масса такая, тут уже как бы даже в этом плане тяжело, Мгм. несмотря, и ты вот пытаешься и это, все успеть, и вес набрать, и силы набрать максимально быстро, и вот это вот чревато последствиями, конечно. Да, да. Окей, А давай я так, переведу. да, а так я думаю, то, что многие ребята, которые, ну, может не топ-10, а может пускай будет следующие там 10 человек, горят желанием, почему бы нет. Dennis is saying that you know what, to get top peak form quickly and let's say to try to pull Levan, he will just damage himself. Yeah, So yeah. he's saying I would rather go there slowly and most likely that I will not damage myself, but I may gain a peak form a little later. In the meantime, I would like to organizers to consider for me not let's say top 10 matches, but let's say next 10. Who is there is a very good athletes there, very strong, and why not? Absolutely. And if somebody wants to, an organizer wants to, for Yeah. sure. Yeah. What does he think about someone like Dave Sheffield? It would be classic. Because Dave is not in his best form either, you know. Энгин говорит, слушай, а что ты думаешь, вот, например, по поводу Дэйв Чефи, был бы классический матч, говорит, Дэйв сейчас тоже, к сожалению, не в лучшей форме, но у вас уже история есть интересная, как ты думаешь? Нет, It's, я it's говорю, просто, ну, конечно, как бы в связи с тем, как проходят поединки его там, да, ты понимаешь, что да, он не в первом, там, не, Эшелон. не в топ-5, там, и может уже не в топ-10, я фиг его знает. Вот, в принципе, да, конечно, почему бы и нет. Конечно, такие варианты все рассматриваются. Я же тоже понимаю, в каких кондициях он, но мне, ну, я говорю, мне откровенно тяжело куда-то туда ворваться. Знаешь, оно же должно как-то вот постепенно, либо вот как-то положительная динамика, и вот ты прогрессируешь, и ты понимаешь, что ты действительно прогрессируешь. А тут, получается, ты выходишь на какие-то веса уже серьезные, и тебя начинает ломать, понимаешь? И ты понимаешь, что, наверное, вот этих сил на этого хватит, а на этого точно не хватит, понимаешь? То есть тут Мгм. как-то вот так вот сейчас идет вот на весах вот такая вот тема. Мгм. Болтанка, окей. Поэтому, да. Поэтому ты такой рассматриваешь, конечно, тех, кто может послабее, но при этом, как бы, почему? Поединок все равно должен быть интересным. Все равно болеть будут за него его болельщики, за меня мои болельщики. Неважно, с кем ты борешься. Понятно то, что все хотят, чтобы ты боролся с тем или тем, но, блин, я не в тех кондициях. Поехать проиграть, я же понимаю то, что, ну, рабочих весов на него, к сожалению, на сегодняшний день недостаточно. Поэтому так. Dennis saying that yes, absolutely, why not? And he is also saying that listen, I understand my conditions, and Dave is probably not top 5, maybe top 10, maybe not even top 10 today. And he said this would be very interesting match, and he said absolutely yes, because I understand my conditions right now. I see my working weights, and if somebody is pushing me to the top 5 or to No, that, no, no. he's saying I just cannot do it right now. But No, nobody is asking. Listen,
Yeah. can you? Oh, you is there anything more to translate? Yes, and he said, listen, if I will go step by step, in the meantime, I will have some cool matches with guys who is a little bit weaker, or let's say similar to my condition. It would be a very interesting match anyway, and I Yeah. have my fans, Yeah. he have his fans, it's gonna Yeah, be yeah, high, yeah, yeah, but yeah, I need to do a couple steps. yeah, yeah. Just tell Dennis that regardless if he competes or he doesn't compete, we love him both as an athlete and as a person. Can you tell him? And I will ask him something else. Денис Энгин говорит, это говорит вообще, даже если честно, неважно, ты выступаешь или ты не выступаешь, мы тебя, говорит, все равно очень любим и как атлета, и как человека, говорит, а теперь у него какой-то вопрос есть, сейчас он задаст, я переведу. Thank you. And I want to ask him, what does he think about John Burzing versus Leonidas match? He saw his Leonidas match with Schoolboy. Спрашивают тебя, что ты думаешь по поводу матча Джон Брзенк и Леонидас, который будет, и спрашивает, или ты видел матч Леонидаса и Скулбоя? Да, я смотрел, понимаю, о ком речь. Всё, будет интересно, однозначно. И понятно то, что Леонидас прям в любом случае рвет и мечет, хочет выиграть. Он все-таки помоложе, посильней. В этом случае я понимаю то, что, и у Джона так в последнее время проигрыши были. И будет, конечно, знаешь, может, неопытный этот соперник, но очень сильный. И в этом плане, конечно, здесь вот поможет ли Джону опыт, не знаю. Прям вот крепкий Леонидас. Не знаю, справится ли Джон именно с мощью. Не знаю, потому что прям хороший. He said that yes, he watched the match and he said that it's going to be very interesting one. And he said that Leonidas is very hot right now and he's on his upscale and he's very strong. And he said that, it's very interesting. I don't know if it's going to be enough of experience, using experience and technique for John to controverse that very Power. big. Yeah, and he said, yeah, Leonidas is very, very strong opponent. So he said, I don't know. Yeah, and can you ask him? Go ahead, Но я Dennis. Go надеюсь, ahead. я очень болею за Джона. He said, I'm cheering for John very much. I know. But if Leonidas beat John, does it qualify Leonidas to pull Dennis? Денис говорит, если Леонидас выиграет и побьет Джона, это делает его квалифицированным для того, чтобы побороться, например, с тобой? Ну да, почему бы нет. Dennis saying, well, yes, why not? Okay, пока so интересный соперник, да. Если он Джона выиграет, то да, классно. Почему бы нет, да. Dennis saying, yeah, if he will win with a John, yeah, absolutely, very interesting opponent, and absolutely. yeah. So and also Dennis doesn't have to really push himself so much. He can with a like general shape, he can compete. So it would be because otherwise for really top 10 matches, Dennis really need to push his limits, But this match, he still needs to be strong, but really doesn't have to prepare like he prepared for Devon match, Он говорит, что, слушай, ну и говорит, если бы такое что-то случилось, мы посмотрим в будущем, говорит, тебе бы, наверное, не пришлось себя так мучить сильно и с такими мощными подготовками, что ты в своих обычных кондициях уже, наверное, практически готов для такого уровня соперника. Да, просто я об этом и говорю. Получается, я часто пытаюсь прыгнуть выше головы, потому что вот как-то вот мне сейчас не 30 лет, может быть, я смотрю на те времена, когда было проще, и ничего не болело. А сейчас как бы вот реально тяжело, и ты понимаешь, что либо оно вот должно как-то медленно, но уверенно идти, а вот то, что ты торопишься, конечно, это не есть хорошо, потому что я понимаю то, что я реально тороплюсь. То есть я, допустим, хочу там лишний день отдохнуть, но из-за того, что вот надо бороться, надо вот сегодня и сейчас.
и ты недовосстанавливаешься, ты приходишь, у тебя болит, а ты поднимаешь. И вот это вот, оно вот друг на друга накладывается, и получается то, что получается, к сожалению. И поэтому, да, с ребятами пришли к мнению, блин, но если я там интересен, кому с кем-то побороться, и пусть это будет там не топ-10, грубо говоря, а там где-то хотя бы рядом, почему бы нет, да? И вот с этого момента вот аккуратно, тихонечко, вот как-то вот подбираться к этому, или не подбираться, там уже, как говорится, форма покажет. Ну, по крайней мере, хоть будет комфортно, что ли, это делать. И комфортно, и, знаешь, и, как сказать, и с удовольствием. А не то, что там сейчас рвешь, знаешь, и дальше рвешь, потому что надо же. Короче, в этом плане, конечно, это не есть хорошо. Dennis is saying that yes, and that's exactly what I'm talking about. That I need to slow down, and all those trying to prepare to the skyrocketing levels did not do good for me. I'm not 30 anymore. He said I need more time to recover between trainings and so on, so on. So he wants to try to gain form slowly now, not like he used to do. And he said we will see maybe later by my shape, by my form, I'll be able to gain to all the way to the Yeah, top. But as of right now, he wants to slow down a little bit. And he said, yeah, well, I don't want any top 10. I want yeah, somewhere yeah, around us, yeah, but not. Yeah, that's what he yeah. says. Yeah, so we need to go step by step. Yeah. Can you ask Denis when is he gonna visit me? Спрашивает Денис, когда ты меня проведаешь? Блин, ну, там не знаю, когда там ближайшее будет, допустим, соревнования в Турции. Надо посмотреть, может, туда, как гость приехать. Я думаю, Либо, на ноябрь 2, по-моему, если не ну, ошибаюсь. вот, короче, ну, как-то вот, ну, наверное, так было бы логичней, я считаю. Потому Денис что сейчас очень много тоже тут мероприятий, вижу, и меня везде зовут. Это хорошо, конечно, но я прям понимаю, то, что не хватает. Я сейчас все равно, это вот я сейчас вот все сделаю. Меня тут еще в клинику пригласили пересадку волос. Вот я планирую тоже сделать. Думаю, в этом году никуда я уже готовиться ничего не буду. Буду начинать, может, просто на следующий год. В этом году точно займусь вот именно какими-то вещами, которые предложили по здоровью, по... Ну, в общем, вот так вот, да. И, да, наверное, логичнее всего это вот на какое-то мероприятие приехать. Так. Okay. Dennis is saying, yeah, next one in Turkey. He would love to visit. I said that it's in November, most likely, if I remember correctly. He said, yeah, that works. As a guest, I can be there. He said, this year I am kind of busy there on local events, and he wants to do some hair implants and, his personal stuff. And he said, this year I would love to, stay calm and not to prepare to anything. But next year, yes, I can start preparation for some events and some stuff. Yeah, see, hair transplant, you see? Yeah. О, good. Good? I need some too. Yeah. Tell him that we should do his hair in Istanbul. Буду похож на Ален Делона. Да, на Ален Делона. Говорит, приезжай в Стамбул, говорит, сделаем тебе импланты волос, пересадку волос в Стамбуле. For Ну да, free. они же там прям, по-моему, в гостинице делают. Да, говорит, бесплатно. Вот. Они Приезжай. еще в гостинице, я помню, в гостинице делают, в этой, там, где мы жили. He's saying, I remember that they even doing this in a hotel where we used to live. Yeah, but I can ask the people who did my hair, they can do for free, and they would do a good job. Говорит, да, но говорит, у меня свои люди есть. Говорит, я могу с ними поговорить, они сделают тебе все бесплатно. Говорит, Нет, приезжай. да, согласен, как бы, но у меня как бы здесь уже прям клиника есть, они меня вот уже брали, я сейчас в августе поеду, они мне кое-что сделают, там поудаляют лишнее. И в августе, в сентябре настраиваюсь на эту операцию, где сделают уже тоже нормально, все хорошо, в Турции обучились, тут клиника хорошая, уже договорились, уже как бы
Ну, вот так вот. Так что приеду, если что, волосатый уже. Dennis saying that, yeah, I have already lined up the guys for September there in Russia. He Oh, said, there is? Okay. you learned from Turk. They already good. They can do it here. And Good. he said, probably next time you will see me, I will be hairy. And then he will be making his hair like this, the back, and Like he said, like Alain Delon. yeah. Anyway, so I will ask him some things, you know. What? Okay. First of all, what did he think of Petrenko's performance, both against Ongarbev and against Darikian? Спрашивает, говорит, я пару вопросов теперь, если ты не против, позадаю. Говорит, что ты думаешь по поводу того, как выступил Петренко с Ангарбаевым и с Дадикяном? Ну, очень круто. Неожиданно. Ну, прям... Ой, мощно, мощно. Ну, даже Бадикянов не ожидал то, что прям вот так вот заберет у него. То есть у Давида даже стартовать не получалось. Не знаю, может, проблема какая-то была. Не общался с ним после этого. Но, короче, Петренко, конечно, показал хорошие поединки. И с Кадыргали и с Давидом, да. Я думал, там хотя бы что-то будет, заруба какая-то, а там получилось в одну калитку, по сути. Dennis is saying that, yeah, I did not expect, and yeah, very, very powerful. And he said, especially with Dadikan, I did not expect that Dadikan will not be able even, start and stuff like that. He said, very powerful, very dominant, very unexpected, and very strong. He said, it's, he repeated, he did not think that Dadikan will not be able to make anything at the start, but he did not talk to David after the match for some, I'm not sure, for some reason, but yeah, maybe there was some issues, but he said, I don't think so. It's just dominant from Petrenko. Very good. And the question, when Devon is competing super heavyweight, he is around 120, 122, 23 maximum. If Devon goes down to 105 kilo and then pulls Petrenko, what would Denis expect? Денис говорит, вопрос такой, вот когда Ларат борется в таких супер тяжелых категориях, то он бывает там 122-123 килограмма. Говорит, какое твое мнение, если вот он сбросит, и они с Петренко встретятся в 105-й категории, потеряет Ларат много силы, какие-то шансы у Петренко, ну как это все будет, как ты думаешь? Блин, ну, честно, я думаю, в случае с Ларатом, наверное, этот вес на его силу, на его выносливость он не повлияет. И будет хороший поединок. Я уверен, что Ларат, он сам по себе такой сухой, ну, будет суше на 15 килограмм. Я думаю, это никак не сыграет. Ну, может, чуть-чуть потеряет, но для Олега хватит для того, чтобы с ним зарубиться. Okay. Yeah, Dennis saying that, you know what, I don't think that Larrett will lose a lot. He think maybe a little bit, but it will not be a lot on his performance and especially on his endurance. And he said that probably it's gonna be enough for Petrenko. And he said, yeah, it's gonna be a very, very good match and it's gonna be a big fight. Because he is very near 2 meters, Devon. And then even when he is 122 kilo, he's ripped. His arms, everything. You see how his pronator is popping out. And this guy just losing 17 kilo, and if you have fat percentage high, then you can say that. But whenever you are already ripped, like he could compete bodybuilding competition almost. I'm talking about not that he's good enough, but the fat percentage is very low. And then 17 kilo, I don't know how, but he would. So I think it would be the other day when I was watching him,
he was talking about this match, Petrenko. And did you? I don't know if you. Yeah, you were there. You were translating for Petrenko about what he said about Pushkar and Devon match. And so maybe you can you tell to Denis that like that has a different meaning for Petrenko because of the match that Devon beat Pushkar, and now he's thinking kind of like revenge, you know. Ну, он говорит, да, говорит, я тоже так считаю, что, говорит, Ларат и так 2 метра, ну, то же самое, говорит, что и ты, что и так сухой, говорит, там, не Да, он, да, принципиально. то есть это, знаешь, масса такая, она у него, ее не видно. Ну И да, так он и ее так видно не будет, и так ее видно не будет. Это там те, которые водой прям, сольет. да. Тут просто Да, я и понимаю, он еще я говорит, даже думаю, то, что он 110 килограмм даже чувствовать себя будет намного лучше, чем 122. да, говорит, что 122, это он себя там толкает, Да, чтобы набрать, а здесь он да, натуральный. да. Он еще говорит, переведи Денису, говорит, я не знаю, или он слышал интервью, когда с Петренко было интервью, то Петренко Олег сказал, что говорит, ну, говорит, для меня матч с Ларатом будет значить немножко больше, это такая будет чуть-чуть как бы, ну, не совсем месть, как бы ревенж такой, как бы матч-реванш, что ли, потому что с Андрюхой тогда так они поборолись, что он Андрея заборол, так, ну, еще так придержал чуть-чуть его, там показать свою эту доминацию. Говорит, ну для меня это как бы значит чуть-чуть больше, чем просто какой-то там суперматч, поэтому я подготовлюсь экстра специально, чтобы выиграть. Слышал, да, ты? Не, ну, да, история хорошая, в принципе, есть какая-то, знаешь, ну, какая-то история хорошая. То, что это не просто поединок, а, можно сказать, чуть-чуть месть, месть за Андрюху, да. Ну, да, имеет место быть, класс, супер. Но будет сложно. Все-таки выносливость Лараса, она никуда не денется, а еще он подбросит и, ну, может, еще выносливее будет. Вот здесь вот, конечно, я думаю, Олег такую выносливость, ну, не наберет, только мощь и сила в одно касание поможет ему там, ну, выиграть все. Если вдруг два раза зацепится кто-то, будет ему очень сложно. Олег По сам говорил, выносливости, что выигрывать, по да. выносливости Олег, да, по выносливости Олег его, ну, не натренирует ее однозначно. Это такое, знаешь, оно либо дано, либо не дано. Но тренировать сложно. Dennis is saying that first of all, yes, absolutely. Larry right now is around 110 kilos, and he probably feel even better than at 120 something because he's pushing himself to gain to 120 something, and now he's basically at his natural weight, and he probably even feel better than he usually at the super heavyweights. When And you say better, you mean healthier, probably, but not stronger for sure. Yeah. Just overall feeling, yes, healthier. Yeah. He also said that yes, he know about the history with Petrenko and Devon and Pushkar, and he said, "Listen, it's a nice history, and it's gonna be very much revenge." But he said it's not gonna be easy for Petrenko definitely if he will be able to overpower Devon and just flash win. They will stop somewhere. He said Devon's endurance at that weight will be even better than usually, and it's not gonna be easy for sure. Also, he said that Petrenko cannot train the endurance to that level because usually you either have it or you not have it. You can train it a little bit, he said, but it's not that something you can train to a certain level. Yeah, I don't think that Petrenko is planning to have better endurance than Devon. I think yeah, that. but also if you remember the round, like just think about Darikan. What do you think about Tatashkin's endurance? Good, right? Yes. And then Todd catch him and brought him here, and then Darikan was into the match from losing position. He was able to win. And when you look at the Darikan versus Petrenko round 3 or round 4 probably, they stuck at the middle, and then he was still able to win even after the match was stopped. So
I mean, Petrenko will not have the endurance of Devon, but if he has some advantageous position, then maybe he can still continue. Yeah. And there is a super chat. Christopher Robin. Question for Denis. What are your thoughts on strongmen like Brian Shaw joining Armwrestling? Значит, я тебе быстро переведу. Он там говорит, ну, слушай, говорит, у Петренко все равно, да, эндюранса, конечно, такого, выносливости такой, как у Ларата, конечно же, нету и не будет. Говорит, но когда мы смотрели матч с Дадикяном, говорит, у него, если даже матч остановился, вот, говорит, в конце один из последних матчей, их там третий или четвертый, говорит, они застряли как бы посередине стола, но из-за того, что Петренко был в такой удобной для него позиции, говорит, он все равно смог даже после того, как остановились, затащить Дадикяна. Говорит, ну Дадикян же не слабый. Говорит, когда мы смотрели Тодд Хатчинс матч, а у Хатчинса хорошая выносливость очень, говорит. Дадикян был уже в проигрышной позиции, и Хатчинс его держал, говорит, и все равно Давид смог его оттуда прорубить и вытащить, говорит. То есть там, говорит, уровни, то есть, ну, матч, видимо, будет интересный, говорит. Если, говорит, даже они с Ларатом тормознутся на секунду где-то, то, говорит, если это будет удобная для Олега позиция, то все равно, говорит, возможно, что он его сможет прорубить за счет мощи. Ну, не знаю, просто я у Давида не увидел взрыва, импульса, да, то есть то, что он как стартовал и что он делал с Петренко. Перекрывал он это ему или не перекрывал? Да, да. Я Да, я тебя слышу. О, пропал. We lost him for a second. He probably pressed something. He will rejoin. He said that, yes, everything is right, but he said when David was pulling Petrenko, for some reason, I did not see that explosiveness what usually David have at the start. And yeah, Yeah, he's sometimes you don't А have мне, that explosiveness when the luck. beginning Yes, tightness of the that's opponent what is Dennis better says. than yours because you are already tighted. You can't really That's start what because the Dennis guy says. has better static, than you. But yeah, can you меня, ask him about меня what does he слышно? think? Да, слышим, Денис. Значит, Да. я перевел то, что ты сказал, да, по поводу взрыва. Просто я, не понимаю, у него правая же была там травмирована, может, тут, я не видел взрыва этого, понимаешь, когда вот он вроде зажат, все равно пытается хотя бы это сделать. А тут он, видно то, что он держит, пытается, но этого движения не было, и он понимал то, что он ничего сделать не может, и отдавал уже руку, надеясь там на следующий раунд. Ну, не увидел я этого, поэтому как бы судить не могу. Знаю то, что у него же правая была там чуть-чуть. Может, он там что-то начал, и что-то там воспалилось у него. И он пытался передержать, что-то делать, но у него не получалось. Если Олег перекрывал, ну, блин, что-то все равно даже с Хатчинсом, который держал, все равно там пытался вот эти манипуляции делать. Даже когда у него угол раскрывался. А здесь у него этого вообще не было, понимаешь? Да. Вот, Сейчас вот здесь переведу, но вопрос. был вопрос там от зрителей. Что ты думаешь по поводу Strongman Брайан Шо, который сейчас вот пытается зайти в армрестлинг к нам? Не, интересно, мы уже тут уже у нас стронгов дофига, всем интересно бороться, мы между ними делаем файты. Я тебе скажу то, что у кого глаза горят, те прогрессируют чисто в техническом моменте. И Брайан Шоу он очень тяжелый, очень высокий, очень сильный. И, наверное, есть какая-то логическая цепочка, то, что если ему интересно будет, и он продолжит все этот момент, то получится неплохая машина. Вот главное, чтобы у него желание не пропало, не отпало, когда начнет все болеть. Поэтому, дай бог, это интересно. В любом случае, это уже что-то большое и мощное. Если удастся, как говорится, из этого сделать бриллиант, который будет действительно уничтожать всех. Круто, я только за.
Denis is saying, okay, first of all, finish the conversation about Dadikan. He said, listen, I've been watching his previous matches, and even in losing position with Hutchins, he was trying to explosively, do something. With Petrenko, he said, I did not see that. I don't know if there is a problem with something old or Petrenko really blocked it. He said, He if blocked it with the Petrenko, back pressure. He couldn't have the wrist, because Petrenko's that's back pressure. Yeah. what Denis says. He said, if Petrenko blocked it, then it's, I don't know, he's too much. If there is a problem from David's side, we will find out later when I'll talk to him. That's end of conversation. Yeah, but I want to say only to you, he did the same thing, even worse thing to Ungarvel. So that you cannot just say that it was something for one day. Only 5 weeks ago, he did even something even worse, in the Petrenko Ungarvel match. I agree with that. And then regarding Brian Shaw, he said, listen, we are now inviting the strongmen and bodybuilders in Russia in doing some arm fights, and we will start training them. And it's super interesting and it's working. He said, Yeah. Brian Shaw is big, tall, very strong, and it's very cool that he's entering arm wrestling. The biggest concern is not to scare him on very beginning when he will face all the painful things of arm wrestling. And he said, listen, if we can make a diamond out of him, now he's not he said it's gonna be a killing machine. And yeah, just not to scare him off. But he said, No, we will not. We will not. Just the same like right now. Denis is not his time, to pick, the top guys right now. Same for we will just go as much as they should go. So there is another one. Phil Woody. Thank you, my friend. Denis, any chance you will give guest commentary a go? one more time, any chance? Any chance you will give guest commentary a go? What Like, is does he mean that will Dennis do any commentating, or I don't know what I my English is not. Maybe you can look at. Can you look at the chat or no? No, I don't. But okay, I'll ask it. Денис, вопрос такой тоже из зала там But when пришел. they may not be the question he asked. I don't know. Maybe this is what I understand. Maybe I'm wrong because No, English is not that's my. probably what it is. That's probably what it is. Okay. Денис, да, во-первых, говорит, да, мы, говорит, Брайана не будем пугать, мы подберем, говорит, ему соперников правильных для начала, говорит, где-то тоже не техничных, но сильных. Нет, правильно, конечно. Говорит, Так и надо. мы аккуратненько, говорит, это сделаем, так что будет все хорошо. Ну, правильно. Это главное, не дать возможность убежать. Поэтому нужно чуть-чуть подыграть. Первый год, 100%. Да, Согласен. значит, а вопрос из зала пришел, говорит, а ты, может, Денис, когда-нибудь будешь, вот когда как гость приезжать на эти ивенты, может, когда-нибудь покомментируешь немножко? Есть такая возможность? Да, я тут комментирую арматуру как раз сейчас. Я сейчас, знаешь, тут консультирую ребят, и они меня вот заставляют, просят комментировать, что интересно, конечно. Проблем-то нету. Да, почему бы нет, да. Dennis answered that, listen, I'm already consulting and commenting this armatura. Armatura, you can translate as rebar, but it's more with arms, armatura, whatever, it doesn't matter. It's just name of the organization. So he said, I already commenting and consulting the whole events, and it's very interesting. And yes, absolutely, in the future, if you guys want to hear it, I can. Yeah, it's very interesting. Yeah. But the only problem is that I think he can do only for maybe Kinopolis because that he will be speaking in Russian. So that yeah. I can translate. Majority of the people during the streaming live stream people will not understand majority. And anyway, so I want to ask him, what does he think about Jerry Cadoret versus Alex Kurdecha match? Что думаешь, Денис, по поводу Курдеча и Джерри Кадорета матч? Очень Курдеч мне понравился последний поединок. Последний, как он настрой. И я думаю, он заберет поединок. Я думаю, он сломает его
движение. Есть у меня такая мысль, да. Ну, я, если честно, Когда, тоже. да, Кадаретти тут ничего не сделает. Да. Что-то вот Денис, прям ага. уверен я. Dennis has said that he's pretty sure that Alex Cordecha, after what he saw in the last matches, his mindset and everything else, he said that he will break him. He will break Jerry Caderet. He will not be able to do anything with his move. So yeah, he said I'm pretty sure of it. So he said that Alex will win for sure. Yes. Okay. And somehow Levan thinks the opposite way. Somehow Levan thinks that this style will be back for Alex's style. And what does he think about this? That not that like I want him to say something about what Levan says, but does he think that the style may be difficult? Мгм. Говорит, Ливан говорит по-другому, прокомментировал, и как раз Ливан считает, что вот именно вот такой вот, знаешь, флап-пресс, вот этот вот Кадерета будет именно для Алекса очень неудобный, потому что Алекс, как правило, выкручивает через верх. Говорит, ты не думаешь, что проблемы у Алекса будут именно от Не, я такого? думаю, Алекс уже опытный спортсмен. Я думаю, он ключик подберет. Там уже видно, как можно бороться с Кадаретти. Кадаретти борьба, она всегда одинаковая. И там, чуть-чуть Алекс, скажем так, я думаю, он ключик найдет. То есть он на него готовится. Мгм, мгм. Denis saying that Alex by now is an experienced athlete, and he said Jerry is pulling always the same way, and he said it's relatively easy to find the key, and he believes that Alex will find the key because he's getting ready especially for him. And what does he think about Laletin? Does he think that Laletin now has chance to beat Levan? Спрашивает, что ты думаешь по поводу Лалетина сейчас? Говорит, ты думаешь, что у Лалетина сейчас уже есть шансы победить Ливана? Блин. Ну, я бы все-таки вернулся бы к Гаспарине, все-таки по-честному будет. Сначала с ним поборолся, и тогда уже будет более-менее понятно. Вот я понимаю то, что Виталик прям хорош. Надеюсь, то, что он прям поднабрал чуть-чуть, по весу, по крайней мере, точно. Но все-таки остался незаконченный вопрос о Гаспарине. Вот, собственно, вот сначала с ними бы бой, а потом уже победитель бы на Ливана, да. Dennis is Ну так saying that... Мгм. понятней. Я так вот просто сразу не могу сказать, потому что Виталик с Артемом быстро отборолись, да? Вот именно быстро. А вот если бы Артем споймал его, грубо говоря, да, что бы было? Вот здесь вопрос. Ну, с Ливаном так не получится. В любом случае будет вот что-то перейдет в стадию выносливости. И тут не знаю. Ну, я говорю, Гаспарини поединок, реванш. Сперва должен быть он. Denis saying that it's a little bit complicated question, and he believes that that would be fair and make sense if first will be match revenge with Gasparini, and then the winner of this match would go against Levan. He said, yeah, Vitaly is gaining in mass and he's getting stronger. And he said, yeah, it was a fast match with Morozov, but it's not the case with Levan. He said, what would happen if Morozov would stop him? We don't know. There is endurance became, an issue and stuff like that. So he said, I really believe that match events with Gasparini should happen first, and then winner of that match would go after. But why not Hermes directly pulling Levan? Why Hermes needs to beat Laletin again to face Levan?
спрашивает, говорит, а почему ты думаешь, что Эрмес не должен прямо сейчас идти побороться с Ливаном? Почему ты думаешь, что, например, ну, еще раз матч-реванш нужен Эрмеса и Лалетина? Ну, блин, нет, как бы вопрос стоял, вопрос был поставлен, что ты Лалетин думаешь может про быть. Виталика? Я Мгм. поэтому и говорю про Виталика. Если А, вопрос ставится Гаспарини э, Ливан, мгм, реванш, да, мгм. то, в принципе, наверное, в первую очередь, ну, Гаспарини достоин его получается, потому что все-таки он у Виталика выиграл, да, с точки зрения. Но это уже было там год назад, и я бы все-таки дал шанс Виталику побороться с Гаспарини за возможность противостоять Ливану. Да, ну это, блин, А так, честно. в принципе, если Виталик не в обойме, то, конечно, Гаспарини должен бороться с Ливаном. Да, это классно. Вот ты вспомнил год назад, и я сразу вспомнил, я же там был тогда. Классно было. Вот у Я меня там там, был, я пиво пил, по усам да. текло, в рот не попадало. Yeah. Engin, Denis is answering this way. He said the question was if Vitali should and can pull Levan and win this time. He said if you asking if Gasparini goes against Levan first, he said yes, he deserved it already. But Yeah. for Vitali to get to Okay, Levan, for Laletin needs to beat Hermes to get shots yeah, for the. Okay, I understand. that's his belief. And he said, yeah, Levan won with Gasparini, but it was a year ago. Some things may change, and a year may. How about Hermes? Does Hermes need to beat Devon to get a shot for Levan? Как ты думаешь, говорит, может быть, Эрмес должен сначала у Ларата выиграть, чтобы опять на Ливана выйти? Не, ну тут как бы вопрос, если Сам опять же ставить таким образом, то конечно. Но так как Лара спускается в 105-ю, там уже с Олегом Петренко борется, ну как бы, ну я думаю, надо возможность дать э, либо Гаспарини, либо Виталику Ларитину. По-любому, однозначно. А там, смотри, и Курдеча, в принципе, тоже, я подбирается. думаю, с Кадарети поборется и так же само имеет, я думаю, можно его вписывать в список для того, чтобы посмотреть, как, ну, хотелось бы на, на его с Ливаном в том числе. Ну, короче, я на сегодняшний день вижу, если Лара-то не берем, он уже поборолся, да, там, пусть реванш будет через год, возможность дать Гаспарине, Виталику, либо Курдече, если Курдече выиграет Кадаретти. Мгм. Вот так вот. А, Троих. понял, есть, перевожу. Dennis is saying again, yes, but Devon is going back to 105, I believe. He told us that he's out of super heavyweight. So he said there is Okay. three people lined up. He said most likely Alex when he win with Jerry, Lalitin, and Hermes. Hermes probably number one in the line, and then Vitaly, and these three people who can. Okay. Can you ask him? I don't know if Jerry is gonna win or Alex is gonna win. I don't know. But since he said that he believes Alex is gonna win, what does he think about Alex versus Vitaly match, and who does he think that would be favorites? Говорит, я не знаю, кто выиграет, Джерри или Леша, или Алекс, говорит, но если, допустим, Алекс выиграет, что ты думаешь по поводу матча Курдечи и Лалетина? Отлично. Но за выход на Ливана тогда. He said, yes, very good, but for opportunity to pull Ливан. No, I understand. But who would win? А кто думаешь выиграет? Курдечи или Виталик? Блин, честно, так вот не хочу. Хочу посмотреть, как он с Кадаретти отборется, Курдечи. Просто вот, если он там будет сносить его в одну калитку, то, блин, для Виталика будет достойный соперник, хороший. Так-то, я думаю, Виталик выиграет, ну, на сегодняшний день.
Dennis saying, ask me the same question after Jerry and Kurdecha will pull, because he said if Alex will do whatever I think he will do and will just go through Kederet with ease, then it's going to be a very, very good match. But as of right now, Vital is favorite. Okay. Okay. I understand. Let's go to the next event quickly. We don't want to keep him so long, but Michael Todd versus Kamil Yablonski. Говорит, так, просто быстро пробежимся, говорит, чтобы тебя долго не задерживать. Монстр Майкл и Камил Яблонский. In Florida, Orlando, Florida, East West 14. Это во Флориде Ой, будет через... я думаю, тут Яблонский, потому что если вспоминать, как Майкл Тодд борется, если он будет отдавать фазу туда, Мгм. то Яблонский своим весом продавит, он и в трицепс, получается, бьет очень хорошо, и весом туда, если дать ему возможность туда продавливать, а Майкл Тодд именно так борется, то Яблонский выиграет у него, конечно. Denis saying because of the stylistically, because of the Michael always giving his arm, and Yablonski is very good at triceps pulling, he will most likely gain his position, and then he will be able to finish it in that. Я думаю, Майкл Тодд середину будет всегда отдавать, и этим будет пользоваться Яблонский. He said, I think that Michael will always give up the center, and Yablonski will take an advantage and will get into his position. But what does he think about Michael's shoulder pressure? Что ты думаешь по поводу Майкл Монстр? Ну, тоже он в пресс в такой плечом заходит, такой shoulder roll делает. Что ты думаешь по этому поводу? Я Успеет? думаю, они будут заходить друг к другу в эту тему, то у Яблонского массы побольше. То есть он своей массой будет продавливать его, я думаю. Denis is saying that they will most likely try and they will go against each other at the same, approximately the same move. But he said because of Yablonski is heavier than Michael, he have an advantage in his opinion. I think there is only right now, Michael is, I think, coming near to 130. I think there's only 5 kilo in between right now, I think. Энген говорит, что он думает, что они встретятся где-то в 5 килограммах разницы приблизительно. Не очень все равно, смотри, Майкл Тодд, он как любил? Он любил поддержать, и потом, когда соперник уставал, он переходил в трицепс и выигрывал. Я не видел такого, чтобы он там в начале арфайта прям на свежака заходил в трицепс. А Яблонский будет это делать сразу, своей массой. То есть он, я не думаю, он не удержит его массу. То есть потому что все ребята, которые в трицепс заходили при борьбе с Майклом Тоддом, выигрывали. Да. А тут он сразу туда будет атаковать, да, середину забирать. Майкл Тодд, я не думаю, что он в своем формате перестоит эту атаку. Denis believes that Michael never go into his shoulder press or triceps press at the very beginning of the super match. He's usually trying to tire his opponent in the first couple of matches, and then he's doing that. But he said he will not be able to tire Yablonski in his position because if Yablonski will gain into that, flop triceps press, he said that he will finish Michael. And he said if you look at the history, anybody who was pulling Michael in a deep flop press, they was pressing him down. Okay. But Paulo, sometimes Michael directly starts the match, with that as well. My opinion is different. I believe Michael gonna win. I know winning or losing different, but there are times that Michael, right with the start, he also did that move, Yes. Anyway, so Denis, Frank Lamparelli, Dave Chaffee. Дэйв Чеффи и Франк Лампарелли, понимаешь, да? Блин, честно, вот этот Лампарелли я как бы особо не знаю. Но, надеюсь, Чеффи выиграет. А то он очень много проигрывал в последнее время. Я понял, про кого вы говорите, но я просто не помню, у кого он там выигрывал, какие у него кондиции. И, мало наблюдал за ним. Все-таки
Надеюсь, в Чефе начнется победительная дорожка. То есть начнется победы с этого момента. Denis said that he doesn't know Lamparelli very well. He knows him, but he doesn't follow him much. And he said that he hoped that Dave Chaffee finally will step on that winning path and will start winning. He's cheering for him, but he said, I don't really follow Lamparelli, so I cannot, speak up. Mhm. Yeah, I'm not gonna ask him all the matches, but the one last one I want to ask him, what does he think about Paul Lin versus Rustam Babayev? Рустам Бабаев и Пол Лин будут бороться. Что думаешь? Рематч у них. Реванш. Тогда Бабаев, по-моему, проиграл. Ну, Бабаев проиграл, он тогда грудь оторвал, травмировал. Да. Ну, я помню, поэтому я, конечно же, там, Бабаев фаворитом был, а из-за оторванной груди проиграл. То есть я очень надеюсь, что не повторится такая ситуация, и, конечно же, Рустам выиграет. Denis is saying that, yeah, I remember the match and I remember the injury, and he said that I hope that injury will not happen again, and he believes that Rustam will be favorite and he's gonna win. And one last thing, what does he think about Zaranov? And did he watch his last match against Ravas? Ты смотрел Риваза и Дзаранова матч последний? Дзиранов выиграл. Да. Да, смотрел. Да. Yes, he saw that. Yeah, and what does he think about his shape? Is he a threat So, for the top 5 guys? что ты думаешь по поводу, как Дзаранов набрал, и думаешь, что он входит, есть у него возможность войти в пятерку лучших? Пятерку лучших. А он сейчас на каком месте? What spot Дзаранов right now? What's what? What spot Дзаранов right now? Ranking? Yes. I think 9th or something like that, 9th or 10th or probably. Энгин думает, что 9 или 10. Ну, в пятерку будет сложно. Я думаю, пятерка. Не. Ну, пятым. Может быть. Сейчас. Потому что Ливан, Виталик, Гаспарини, Курдеча, Морозов. Ну вот, наверное, первая пятерка. А вот в следующей пятерке, да, в начале сама может быть. Then he's saying that top five is complicated because it's Livan, Krudecha, Alitin, Gasparini, Morozov. That's 5. But he said that the very beginning of the next 5, like 6 or 7, maybe, it's very possible, yes. So he thinks that the way that he beat Dizarano still doesn't make him a threat to top 5, huh? Думаешь, что как он победил в этом матче, все равно его не продвигает прям аж так высоко туда, в эту первую пятерку? Ну, надо бороться с ними, просто там же парни покрепче, чем Ривас. То есть они тоже у него выигрывали, поэтому тут вопрос. Но я считаю то, что вот тех, кого я на Ливана поставил, вот они первая пятерка. Дзеранов пока рановато. Ну, по крайней мере, на 3-4 места вперед он однозначно должен пройти. Yeah, he's saying that, those top 5 guys was winning with Rivas too, and they are stronger. So, yeah, we need to set up some super matches, but he said top 5 is tough. But he said 3-4 places up, very possible, yes. Yeah. But Dizarano, in fact, beat Revas easier than even Lalatin beat him, Yeah. But in a different way. Anyway, so we will see all these matches, and I want to thank you, Denis, for being part of it, and we can keep in touch. Hopefully, maybe in November he would come as a special guest. Can you ask him if there is anything that he would like to say before we? And one last thing, people are asking about his current weight right now.
Говорит, ну, спасибо, что ты был гостем, и говорит, надеюсь, в ноябре увидимся, приедешь гостем. И говорит, да, и люди спрашивают еще, сколько ты сейчас весишь, какой у тебя сейчас вес. 123-125. Я, знаешь, у меня спал, как оно сказать, ну, когда тренируешься, ты чуть-чуть такой опухаешь, Мгм. такой в тонусе в таком. То есть, ну, сейчас я жестче, но вес такой же остался, 123-125. Mhm. Yeah, it's approximately the same weight, about 123, 125. He said my weight doesn't really change because when I'm training, my shape is changing a little bit, you know, position, but the overall weight doesn't really change. So 123, 125 the lowest, and when he trains really maybe 130 maximum. I think this is what I see. Yeah, yeah, Mhm. yeah. And would you like to tell him that maybe we hope to see him in November? We can keep in touch, and then if there is anything he would like Да, to say before we давайте так, Денис, finish. Yeah. что-то хочешь добавить в конце, что-то хочешь сказать зрителям? Зрителям пусть не скучают, ждут. Мне очень хочется, ну, пока, ну, я считаю, есть у меня еще возможность, конечно, побороться. Может быть, не в топе, но армрестлинг во мне живет. И если есть возможность с кем-то меня поставить, ну, менее сильным пока, то буду рад, да. И, конечно же, буду стремиться, а там как здоровье тебе покажет. Это вот в первую очередь, поэтому, чтобы там не огорчались, не ставили там меня куда-то выше, чтобы я все-таки дал возможность себе планомерно готовиться. А куда я вот, ну, выйду, как говорится, как Бог даст. Тут уже, к сожалению, кондиции уже не те, но желание есть. И вот как оно пойдет, так оно и будет. Поэтому я Денис, постараюсь, как говорится, не упасть в грязь лицом. Все-таки бороться хочется. Я думаю, соперник всегда достойный найдется, и всегда всем будет интересно. Поэтому ждите, ждите меня. Не знаю с кем, но я надеюсь, организаторы придумают что-то. спасибо, Денис. Yeah, Dennis is saying, don't get bored. I am still arm wrestling, and arm wrestling is part of me and living in me. So he said, yes, I cannot pull top 10 right now, but if you can put me against some interesting and strong opponents, not top 10, a little bit less. Talking about November? No, not November. November he Okay. will, but in No, general, no. yeah. No, November. Okay, yeah. And he said, yeah, please organize. It will be a super interesting matches, I guarantee, and wait Yes. for future. Let me progress Yes, slowly. yes. We'll see the God knows how high I can go, and but I will try to do different preparation to get as high as possible. Mhm. Yeah. But I something came to my mind I need to ask. Ibrahim Sago, David Dadikian, Ivan Matushenko. Who does he think that, like, how would he rank them compared to each other? Ибрагим, 115 kilo, 115 kilo. Ибрагим Sago, Сагов, Dadikian, Матюшенко, Matushenko. да. В каких, ну, вот в 115 килограммах, если брать первый, второй, третий, можешь рассчитать? А кто первое, второе, третье место? Да. На левой руке. Left, Engin, left or right? Prava. Right. Райт? Правая, да. Yeah. Блин, а Матюшенко что, на правую борется? Борется. Не, он же на левую там был фаворит. Ну, да, ну, на правую он тоже борется. Не, ну на правую он вообще, ну, там боролся хоть раз. Ну, боролся, да, он с Камилом Яблонским боролся как раз на правую. Блин, ну тут как бы вот левая, правая рука, я что-то у Вани правая рука, она слабенькая относительно левой. Но я бы, вот Сагов, Сагов.
Блин, вот не знаю. Блин, это прям он меня в тупик. Tough question. Tough question. Yeah, you caught him. Oh God. He said Честно, that честно. Matyushenko, Я даже, right? вот даже Devon's- не знаю, как их сопоставить. Если бы они хотя бы там боролись между собой хоть раз Ну да. на правую, а так, блин, сложно сказать. У всех, ну, Давид, допустим, взрывной, наверное, все-таки старт его трудно будет удержать. Хотя, блин, не знаю, блин. Извиняюсь. Probably he's saying that if I was that good, I would be a rocket scientist. No, he's trying to think loud about how good start of Daddy can, but then he said, well, I don't know, no, yeah, I mean, I don't know. He said it's tough. So they are all three close to each other. Думаешь, что все трое довольно близко в зависимости от, да, от Да. ситуации. Да. Денис, Okay, another question. Another question. Among these three, who would have the better chance against Devon at 115 kilo? 115 That's where I was gonna come. из этих троих, Stylistically. из этих троих в 115 килограмм категории, у кого наилучший шанс против Ларата? One, Блин, я даже... Dennis. One is Да-да. this, one is this, and one is this. Matushenko, Sago, and Dadikian. Which one style, technique? Стилистически. Думаешь, кто лучше, самый трудный для Ларата? На правую. На правую. Ну, мне кажется, если Давида взять с его стартом, если, ну, я не знаю, что с Олегом Петренко было, но он даже не пытался там ничего, как говорится, взрываться. Блин, ну вот у кого старт хороший, вот у него возможностей больше. Потому что пытаться с ним зарубаться по выносливости, как это делает Ваня, Сагов, блин, я бы не стал. А вот стартом прошибить еще, я думаю, можно. Вот если кто-то стартует, прям взрывается, вот вариант есть. Потому что Ваня любит зависнуть, постоять. Мгм, Сахов тоже любит постоять, перестоять, туда залезть. мгм. Поэтому как бы здесь вот я не думаю, что они перестоят Ларата. Все-таки шансы только вот есть, кто стартует быстро. Хорошо. Denis believes that the best chances are the fastest start. So, and he believes that Matyushenko and Sagov, he's saying yes, but they are usually trying to, sit in the middle somewhere and just a little weight, gain position, and then go. And Dedikan is the most explosive and fastest start to flush pin Devon, because he said none of those three can endure Devon. But flush pin, probably the best flush pin is Dadikan. Okay.